Okay, guys, welcome back to the Rio Academy. Yes, as we promised, we are going to engage daily classes for you till your exams for CA Foundation, December 23 attempts. Join agi big bega, like ಮಾಡ್ರಿ, share ಮಾಡ್ರಿ and subscribe ಮಾಡ್ರಿ. ಹೊಸದಾಗಿದ್ರೆ ಬಚ್ಚೋ guys, download ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ application Rio Academy from Play Store and join our daily classes. Hi Kaushik, ಹೆಂಗದಿಯಾ? ಇವಾಗ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ನಾನು ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ? if I'm sending some homework means bachcho you have to send it back bacha. Tell me bacha, how are you? So ಈಗ the very important and ಎಲ್ಲರ ತಲೆನೂ subject chapter inventory, and most probably by tomorrow I'll send you the this one MTP mock test paper ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. everyone you have to solve and you have to send me back. And those are watching on the YouTube, like ಮಾಡ್ರಿ, ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ, and definitely guys ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ, ಸಪ್ಲೈ ಅಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡೇನಿ, ಅದೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಇರಲಿ, ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್, ನಾಟ್ ಅ ಫೈನ್. ಗೈಸ್ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾವು. ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ is something which is very important, right? ಸೊ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ, if you want to if you want to clear your CA foundation, some chapters are there, like ನೋಡಿ consignment. ठीक है, consignment, one second, I just want to take a new sheet now. Consignment, first chapter that you need to be perfect. ठीक है, second inventory, these are the guaranteed question. Third bills of exchange, bills of exchange is also very important there, because you will 10 marks questions alive, you are going to get this for 10 marks, correct? ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಯಾವುದು ಸರ್? ನೋಡಿ ಫೋರ್ತ್ ಇದೆ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್, ರೈಟ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಸರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್, 10 marks, ಆ್ಯಂಡ್ NPO. So these are the list of the questions. NPO list of the company account ಇದೆ, not a problem, but what I'm suggesting is that guys, if you at all ಈಗ ನೀವು ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬೇಕಪ್ಪ, ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ಫಾರ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಯು ಮೇ ಲೂಸ್ 1 marks or 2 marks, ಬಟ್ ರೈಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ರೈಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಬೇಕು, ಅಪ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫೇಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಅಗೇನ್ ಗಾನ್ ಬಚ್ಚು, ಮತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರಿ ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ. ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ, ರೈಟ್? ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ಡೌಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಪನ್ನು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ನಾನಂತ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ನಂಬರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ ನಂಬರ್, ರೈಟ್? 7204310030, ರೈಟ್? ಸೊ ಕಾಲ್ ಟು ದಿಸ್ ನಂಬರ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಬಚ್ಚ. we are going to help you bacha, right? So let's begin now. Sir, ivatya in sir inventory, and the very important part, inventory valuation is something which is very important. So ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತೂ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ 0 marks ಯು ಮೇ ಗೆಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಟಫ್ ಅಂತೀರಾ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್ ಟಫ್ ಬಚ್ಚು. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ನಾವು. MTP RTP ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ನಾವು. MTP RTP ಆದಮೇಲೆ I will be taking some of the most important questions from the previous year question exams, and after that we have all remaining part. One second, I'm just uploading the question now. chalo ನೋಡಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಒಂದು ಎರಡನೇದು ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಯರ್ ಎಂಡ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ.
ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ ವೇರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾತಪ್ಪ ಅಂದರೆ 100% ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬಚ್ಚೋ ನೋಡಿ, ಅ ಟ್ರೇಡರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಸ್ ಆನ್ 31st March each year. Every year they are preparing accounts. What is that? 31st March each year. Due to some unavoidable reasons, no stock taking is possible till 15th April 21. ನೋಡ್ರಿ 15th April 21 ತನಕ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆನ್ ವಿಚ್ ಡೇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಬೈ 31st March ದೇ ಸಪೋಸ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್, ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಆದರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಅನ್ಅವಾಯ್ಡೇಬಲ್ ರೀಸನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆನ್ 15th April. ಈಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ 31st ಮಾರ್ಚಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಹೌದಲ್ಲ? 31st ಮಾರ್ಚಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇವ್ರ ಸ್ಟಾಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮುಗಿದಿದೆ ಇವತ್ತು 15, 15th April ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಡೇಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಡೇಟ್ 31st March ಇಂದ April 15th ಒಳಗಡೆ, ಗೈಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ 31st March ಇಂದ April 15th ಒಳಗಡೆ ಏನರ ಸೇಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸೇಲ್ ಅಂದರೆ ಗೋಸ್ ಔಟ್, ರೈಟ್? ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಬಚ್ಚಾ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಅದೇ 31st March ಮತ್ತು 15th April ಒಳಗಡೆ ಏನರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವಾಪಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಈಗ ಸೇಲ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಸರ್, ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸ್ಟಾಕ್ ಏನಿದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸರ್ ಏನೀಗ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. "31st March each year, due to some unavoidable reasons, no stock taking could be possible till 15th April 21, on which date the total cost of the goods in the godown came to" ಎಷ್ಟಿದೆ? 1,50,000 ಇದೆ. 1,50,000 ಗೂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ವೇರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 31st March ಟು 15th ಒಳಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೇಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಲೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಸೇಲ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಟೆಲ್ ಮಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಶುಡ್ ವಿ ಆ್ಯಡ್ ಆರ್ ಲೆಸ್? ಹೇಳಪ್ಪ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಬಿಕಾಸ್ ಸೇಲ್ ಅಂದರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ, ವಾಪಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪರ್ಚೇಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್, ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಪರ್ಚೇಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? 3,000 ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನಂದರೆ ಇದು 1,23,000 3,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ದಿಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿದ್ದು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್? ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ 3 ಐಟಮ್ಸ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್ ಬಚ್ಚು? ನೌ ಕೇಳ್ರಿ. ಆನ್ 15th March ಗೂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 30,000. 15th March ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮುಂಚೆ 30,000 ವರ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ವೇರ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಟು ಅ ಕಸ್ಟಮರ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಕೋದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ. ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ 4 weeks. 4 week ಇತ್ತು. 15th March ಇಂತ್ರ 4 weeks ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, 15th April ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಬಚ್ಚ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ನಾವು ಕಳಿಸಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ 31st March ನಮ್ಮದು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು.
ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದರದ್ದು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಬೇಸಿಸ್ 15th April ಇದೆ. he returned the 40% of the goods. ಕೇಳಲೆ, he returned the 40% of goods. ಏನು 30,000 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರದ 40%, ಇದರದ 40% ಏನು ಮಾಡಿದವ, ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಆನ್ 10th April ಅಪ್ರೂವಿಂಗ್ ದ ರೆಸ್ಟ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದಲ್ಲಿ. ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾವು, ರೈಟ್. ಇದಂತೂ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅ ಟ್ರೇಡರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ 24,000 ಇನ್ ಮಾರ್ಚ್. ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ 24,000 ವರ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್. ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 20% ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಸೋಲ್ಡ್. 24,000ದಲ್ಲಿ ಇದರದ್ದು 80% ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗಿದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ದಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಅಬೌವ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಟ್ರೇಡರ್ 20% ಆನ್. ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ. 20% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ, ಆನ್ ಸೇಲ್ ಇದೆ. You are required to ascertain the value of the stock as on 31st March 2021. ಈಸಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 5 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದಾವೆ. ಈ 5 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸ್ ಟೂ ಈಸಿ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ, ಅಗೇನ್ ಬಚ್ಚೋ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಗೆಟ್. ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆಲ್ ರೈಟ್ ಬಚ್ಚಾ, ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾವು. Statement showing valuation of stock ಅಥವಾ inventory as on 31st March 2021. Particulars, make a 2 column here. ಕೇಳ್ರಿ, ಸ್ಟಾಕ್ 15th April 20ಗೆ on which the total cost of the goods in Godown came to 1 lakh ಇದೆ. 1,50,000, right? Value of stock as on 15th April 2021. ಹೌದಿಲ್ಲ? add, and we have some less here. add in sir, ನೋಡ್ರಿ, cost of the sale from 31st March to बच्चो 15th April. What is that? How much is the sale? Cost of the sales. केटले cost of the sales. How much we have बच्चो? 1,23,000. Correct? 1,23,000. ಈ 1,23,000ದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೈಸ್, ಲಿಸನ್. 1,23,000 including cash sale ಇದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. that is cash sale ಇರಲಿ ಏನಿರಲಿ. what is the sales return we have? 3,000. 1,23,000ದಲ್ಲಿ 3,000 ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಪ್ಪ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಹಾಂ, 1,23,000 minus 3,000 ಇದಾಗುತ್ತೆ 1,20,000.
ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಬಚ್ಚೋ ಇಲ್ಲೇ ಲೆಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಲೆಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಸರ್? 20% ಆನ್ ಸೇಲ್ ನೋಡ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲಿ? ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಕು. ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್? ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ರೀ? 20% ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 1,20,000 ಇಂಟು 20%. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದು? ಟೆಲ್ ಮಿ ಕೌಶಿಕ್. 24,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಬಚ್ಚಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? 24,000. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದರೆ 1,20,000 ಇಸ್ ಅ ಸೇಲ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ 20% ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ ಮ್ಯಾಗೆ 96,000 ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚು? ಡೌಟ್? ನೋ ಡೌಟ್? ಮುಂದೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಚ್ಚೋ? ಪರ್ಚೇಸಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 15,102. ಕರೆಕ್ಟ್. ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪರ್ಚೇಸಸ್ 15,102 ಇದೆ. ಓಕೆ, 15,102 ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಲೀವ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎನಿವೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಆಯಿತು, ಇದು ಆಯಿತು, ಇದು ಆಯಿತು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚಾ? ಬೇಗ 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 ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. ಟೆಲ್ ಮಿ ಗೈಸ್. ಏನಪ್ಪ? ಅದು ಏನು ನೋಡು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಇರಲಿ ಸೇಲ್ ಇರಲಿ, ನೀವು ಉದ್ರಿ ಮ್ಯಾಗ್ರ ಮಾಡು, ಕ್ಯಾಶ್ ಮ್ಯಾಗ್ರ ಮಾಡು, ಅದು ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಸೇಲ್ ಆಗೈತಿ, ಸೇಲ್ ಆಗೈತಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗೈತಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗೈತಿ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು 1,50,000 ಐತಲ್ಲ, ಈ 1,50,000 ಸೇಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಹೋಗಿದೆ ಅದು ಗೂಡ್ಸ್, ವಾಪಸ್ ತರಬೇಕು. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಗೂಡ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಹಾಂ, ಮುಂದೋಗೋಣ. ಚಲೋ. ಇವಾಗ ಏನು ಸರ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಆನ್ 15th March ಗೂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 30,000, 30,000 ರೂಪಾಯಿದು ಗೂಡ್ಸ್ ವೇರ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ or return basis to a customer. Sale or return basis to a customer. The period of approval being 4 weeks ಇದೆ. ಇದು 4 week ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? 4 week ಇದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳು, 30,000 ಗೂಡ್ಸ್ ನಾವು ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ಯಾವಾಗ? 15th Marchಗೆ. 4th week ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 month. 15th April ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? 15th April ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಬಚ್ಚಾ? 15th April ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ 15th April ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೇಲ್ ಇದ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಅದು. ಗೂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಪ್ಪ, ಈಗ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಕೇಳಲೆ 30,000 ವರ್ತ್ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಕರೆಕ್ಟ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಈಗ he returned 40% of the goods on 10th April. He returned 40% of the goods on 10th April day. Okay. Approving the rest. The customer was billed on 16th April. 16th April. ಈಗ 16th Aprilಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನೋ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಷ್ಟು? 40%. ಈಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ರಿ, ಇದರದ್ದು 40% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ 40% ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಚ್ಚಾ? ಹೇಳಪ್ಪ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಹಾಂ, ಹಲೋ. 30,000 40% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 12,000 ಆಯಿತು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಈಗ 30,000
12,000 ಸೇಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಉಳಿದೆಷ್ಟಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ 18,000 ರೈಟ್ 18,000 18,000 ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ ರೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೆಸ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಬೇಸಿಸ್ $18,000 ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಕೇಳ್ರಿ 30,000 ಮೈನಸ್ 40% ರೈಟ್ ಸೊ ಏನಾಯ್ತದು 30,000 ಮೈನಸ್ 12,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಂತು 18,000 ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 20% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯಾವತ್ತೂ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ 18,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 18,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಳಿದ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 3,600 ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಚ್ಚ 14,400 ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬೇಗ 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 ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ ಮುಂದೋಗೋಣ a trader had also received a goods costing 24,000 goods ನಾವು ತಗೊಂಡಿವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ 24,000 ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿವಿ ರೈಟ್ ಈಗ 100% ಗೂಡ್ಸಲ್ಲಿ 20% ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಮೈನಸ್ 20% ಅದು ಹೋಗಿದೆ ಉಳಿದೆಷ್ಟು ಪೈಲೆ 80% ರೈಟ್ ಆನ್ 31st ಮಾರ್ಚ್ ಅನದರ್ 50% ಇದ್ರಾಗ ಮತ್ತೆ 50% 15 ಮಾರ್ಚ್ ಇದೆ ಸೇಲ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ದ ಅಬೌವ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಚ್ಚಾ ಉಳಿದೆಷ್ಟು ಪೈಲೆ 30% ಉಳಿತು ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ 24,000 ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 24,000 30,000 ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗಿದೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ಲ ರಿಸೀವ್ಡ್ ತಗೊಂಡೇನು ಲೆಸ್ ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಚ್ಚ 100% 100 ಮೈನಸ್ 50% ಉಳಿದೆಷ್ಟು 50% 50%ದಾಗ ಮೈನಸ್ 20% 30% ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ಲ ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ 30% ಆಫ್ ಇದರಲ್ಲಿ 30% ಆಫ್ 24,000 30% 7,200 ಆಗುತ್ತೆ 7,200 ಇಷ್ಟೇನಪ್ಪ ದ್ಯಾಟ್ ಸೀಟ್ ಬಚ್ಚ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಇದು ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ ಫಸ್ಟ್ $1,50,000 plus 96,000 plus 14,400 ಏನಾಗುತ್ತೆ 2,60,400 and 15,102 7,200 ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ 22,302 ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಸ್ ಆನ್ 31st March 21ಗೆ 2,38,098 ಆಗುತ್ತೆ
ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. So let's solve the next. Okay, similar question ಇದೆ. I'll give some adjustment here. ನೋಡ್ರಿ, ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ. ಯು ಓನ್ಲಿ ಡೂ ಇಟ್ ನಾವು. ಬಿಕಾಸ್ ಏನು ನೋಡ್ರಿ, ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಟು ಓನ್ಲಿ. ಗಿವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಯು. ನೀವು ಮಾಡಿ. ಐ ವಿಲ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಸೇಮ್ ಅದಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ಹಾಂ, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಅ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್. ಬಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ಅನ್ಅವಾಯ್ಡಬಲ್ ರೀಸನ್ ನೋ ಸ್ಟಾಕ್ ಕುಡ್ ಬಿ possible till 15th April 22, on which date the total cost of the goods in godown 2,50,000 right. The following facts were established between 31st March 15, right. Sales purchase written ಇದೆ. So ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, that is what we are going to add it and we are going to minus it. Correct? Okay. So बच्चों same ಇದೆ. It's your homework. Do it now. And next question, I'll jump to the next question now. ಹೌದಲ್ಲಪ್ಪ ಕೌಶಿಕ್? ಟೆಲ್ ಮಿ ಬಚ್ಚ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಚ್ಚೋ. ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಕೊಡಿರೋದಕ್ಕೆ. ಗಿವ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಈಗ ರಾಜ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅದು? ಟೆಲ್ ಮೀ. 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೇಳ್ತಾನವ. ಇದಾದ ಮ್ಯಾಗೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಜಂಪ್ ಟು ದಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಳೋಣ ಅಂತ. ಜಲೆಂಟ್ರಿನ ಇದೆ ಬಿಡಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಅಂತ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತಿಲ್ಲ ಅದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಪರ್ಚೇಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೈಟ್. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಟಾಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ 31st ಮಾರ್ಚ್ ಅಥವಾ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆದರೆ ನೋಡಿರಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ರಾಜ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ದೇರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಎಂಡೆಡ್ 31st March 22 ಡ್ಯೂ ಟು ಅನ್ಅವಾಯ್ಡಬಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಟೇಕನ್ ಆನ್ 10th April 22. ವೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಸರ್ಟೈನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ 5 lakh. 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. Okay, it was found that sales entered in the sales book on the date of dispatch and written inward on the book. ನೋಡಿಲ್ಲ ಏನಿದೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್. ಯಾವಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಡೇ ಬುಕ್ ಆನ್ ದ ಡೇ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ ಆನ್ ದ ಡೇ ಆಫ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಈಗ the very important question is that sales between 1st April 22 to 9th April 22 amounting to rupees 80,000. ಏನಾಗುತ್ತದು ಬಚ್ಚೋ? ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಇಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲೇ. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫ್ರೀ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ 1st April 2022 to 9th April 2022 ಅಮೌಂಟ್ ಟು rupees. ಫ್ರೀ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್. ಈಗ ಫ್ರೀ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್. ರೈಟ್. ಹೋಗಿದೆ, ವಾಪಸ್ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ. ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಮೌಂಟಿಂಗ್ ಟು rupees 80,000 ವೇರ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಆನ್ 28th March, ಬಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವೇರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್. ಈಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ರಿ,
ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು 80,000 ರೂಪಾಯಿದು, ಅದು ಎಂಟ್ರಿನ ಆಗಿಲ್ಲ ರೈಟ್, ಎಂಟ್ರಿನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಜಿ ಪಿ 25% ಆನ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಸ್ ಆನ್ 31st March 2022 ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಚ್ಚು. Statement of valuation of inventory as on 31st March particulars, amount and amount. Value of stock as on 10th April 2022 ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 lakh. ಕರೆಕ್ಟ್, 5 lakh ಇದೆ. ಹೌದಲ್ಲಪ್ಪ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಆ್ಯಡ್ less, add and less. add ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? add ಅಂತೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೇಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1st April 2022 ಟು 9th April 2022 ಅಮೌಂಟ್ rupees 80,000 ಇದೆ. ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಈಗ 1st April 2022 to 9th April 2022 ಎಷ್ಟಿದೆ? 80,000 ಲೆಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್? ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೋಡಿ, ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲೇ 25% ಆನ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. 25% ಆನ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಈಗ ನೆನಪಿಡಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, 25% ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ 20% ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಿದೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? 80,000 20% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ? 16,000, 64,000 ಆಯ್ತು. ಬರ್ದ್ರಿ ಬಚ್ಚು? ಬರ್ದ್ರಿ? ಇದಂತ ಆಯಿತು. ಫ್ರೀ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರನ್ನ ಸೇಲ್ದಂಗೆ. ಇದು ಫ್ರೀ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ 16,000. ನೋಡ್ರಿ, 4 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತವೆ. 4 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 10 marks ಫಾರ್ ಶೋರ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ 1st April 2022 ಟು 9th April ಎಷ್ಟಿದೆ? 40,000. 40,000 ಪರ್ಚೇಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಮೌಂಟಿಂಗ್ ಟು rupees 8,000 ನಾಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಟಿಲ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ಅಂದರೆ 40,000ದಾಗ ಏನು ಗೂಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆ್ಯಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ $40,000, right? Less goods not received up to 9/4/2022 ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 8,000 ಇದೆ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 32,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆನಾ ಸರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು?